June 1st, 2026, man killed in Maple Ridge altercation, I-hit investigation underway. A 28-year-old man has died following a violent altercation in Maple Ridge on Saturday evening. The Integrated Homicide Investigation Team, I-hit, says Maple Ridge RCMP responded to reports of a fight on the River Road near Port Haney shortly before 7 p.m. When officers arrived, they found the man suffering from life-threatening injuries. Despite emergency efforts by first responders, he died at the scene. I-hit has taken over the investigation. Police believe the incident was isolated and targeted and that the victim and suspect knew each other. Investigators say it is not believed to be linked to gang activity. Witnesses' statements are being collected as police continue to determine what led to the fatal altercation. Anyone with information is asked to contact I-hit. सोमवार शाम मेपल रिज विच होए एक झगड़े दे दौरान 28-year-old नौजवान की मौत हो गई। इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम I-hit मुताबिक मेपल रिज RCMP ਨੂੰ रिवर रोड ਤੇ पोर्ट हैनी ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 7 ਵਜੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ I-hit ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟਡ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਟਿਮ ਅਤੇ ਸਸਪੈਕਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਮਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ताकि असल घटना का पता लग सके। जेकर किसी कोल कोई भी इंफॉर्मेशन होवे ता I-hit नाल संपर्क करन लई कहा गया है। Canada Post workers vote to accept new contract after years of labor dispute. Canada Post workers have voted overwhelmingly to accept a new 5-year collective agreement, bringing an end to a prolonged period of labor tensions. The union, representing around 55,000 employees, say more than 85% of members voted in favor of the deal. The agreement includes wage increases of 6.5% in the first year and 3% in the second year. Rural and suburban mail carriers supported this contract at about 86%, while 89% of the urban workers also voted in favor. The union and Canada Post had been in long-running negotiations marked by strikes and disputes over wages and workplace changes. Despite some internal disagreement within the union leadership, the majority of members approved the agreement, citing job security and stability. Canada Post CEO Doug Ettinger welcomed the decision, saying the new deal will help restore confidence in the postal system and bring much needed stability to operations. कैनेडा पोस्ट के लगभग 55,000 वर्कर्स ने नवा 5-year कॉन्ट्रैक्ट मंजूर कर लिया है, जिस नाल लंबे समय तो चल रहे लेबर डिस्प्यूट्स का अंत हो गया है। यूनियन मुताबिक 85% तो वध कर्मचारियों ने इस डील दे हक विच वोट किया। इस एग्रीमेंट विच पहले साल 6.5% दे दूजा साल 3% दी सैलरी इंक्रीज शामिल है। रूरल अते सब अर्बन मेल कैरियर्स विच 85% लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਅਰਬਨ ਵਰਕਰਸ ਵਿੱਚ 89% ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵੇਜਸ ਅਤੇ ਵਰਕਪਲੇਸ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ विरोध सी, पर मेजोरिटी मेंबर्स ने डील नु एक्सेप्ट कर लिया। जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी नु मद्देनजर रखते हुए कैनेडा पोस्ट सीईओ डग एटिंगर ने इस फैसले दे स्वागत किया अते कहा कि ये डील पोस्टल सिस्टम विच स्टेबिलिटी लेके आएगी अते पब्लिक ट्रस्ट नु दोबारा मजबूत करेगी। BC minimum wage hike sparks mixed reaction from workers and business groups. As of Monday, British Columbia minimum wage has increased to $18.25 per hour, a 40% rise that continues the province's annual wage adjustment since 2019.
While the increase is aimed at helping workers cope with rising living costs, business groups say it adds further financial pressure on employers already struggling with inflation, taxes, and operational expense. The BC Chamber of Commerce says the wage hike is positive for workers but challenging for business, especially small enterprises operating on tight margins. Officials warn that rising labor costs could impact hiring decisions and make it harder for businesses to bring in entry-level workers. Business leaders also point to additional pressure such as new tax and property costs, saying many small businesses are facing a difficult economic environment. However, some economists and business representatives acknowledge that higher wage may help workers keep up with inflation and improve household purchasing power. Canada's inflation rate currently sits at 2.4%, contributing to ongoing affordability concerns across the province. मंडे तो BC विच मिनिमम वेज बढ़ के $18.25 पर आवर हो गई है, जो 40 सेंट्स का इजाफा है। ए 2019 तो हर साल जून पहली ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਮਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੁੱਪਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਲਈ ਹੋਰ बोझ पैदा करेगा। BC चैंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि ये वेज हाइक वर्कर्स ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਹਾਇਰਿੰਗ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਜੌਬਸ ਲਈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਸ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੇਜਸ ਨਾਲ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਇਸ ਵਕਤ 2.4% ਹੈ, ਜੋ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। Metro Vancouver water workers strike escalates amid safety concerns. A labour dispute in Metro Vancouver has entered a more serious phase as striking outside workers escalate job action at key water filtration and treatment facilities. The Greater Vancouver Regional District Employees Union GVRDEU says workers have expanded picketing to major systems including the Capilano, Seymour and Coquitlam watersheds, as well as the Seymour Capilano filtration plant and Coquitlam water treatment plant. Union officials warn that residents may experience temporary water discoloration, such as brown or cloudy tap water during the disruption. However, they stress that this would not pose any health risk and that workers will not compromise public safety. The union says the strike began May 24th after bargaining with Metro Vancouver reached an impasse with issues including job security, contracting out of work and staffing concerns. In response, Metro Vancouver says it remains committed to reaching a deal and claims it has offered wage increase of more than 10% over 3 years, along with multiple bargaining dates and mediation support, all of which were reportedly declined by the union. The regional district also reassures residents that essential services including drinking water, wastewater treatment and waste management will continue without interruption. Metro Vancouver ਵਿੱਚ workers ਦੀ strike ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ यूनियन कहते हैं कि ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਜੌਬ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। GVRDEU यूनियन ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੈਪਿਲਾਨੋ, ਸੀਮੋਰ ਤੇ ਕੋਕਿਟਲਮ ਵਾਟਰਸ਼ੈਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੇਜਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਪਿਕਟਿੰਗ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। यूनियन ने वार्न किया कि लोगों को टैप वाटर विच टैंपरेरी ब्राउन या क्लाउडी पानी मिल सकता है, पर वो कहते हैं कि यह हेल्थ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਟਾਕਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਆਊਟ ਤੇ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੇਅਰ ਡੀਲ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੈ ਤੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਟਾਕਸ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਸ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ नहीं पवेगा। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा खबरों से। Until next time, goodbye and be safe।